Hi guys, welcome back to the channel. I'm Office Bloke Daz. I'm Gaynor. I'm Office Bloke Aidan. Here we are, all three of us. What do Europeans think of Americans? I know what people say to me because we lived in America. Yeah. I know what I think of Americans. We've got a different perspective on them. Do you know what I mean? We definitely have a different perspective. Yeah. So we Yeah, live there, for sure. and we've got a lot of American friends. So it's all you lot out there. Yeah. Not all of you, most of you. If you subscribe, you're a friend of percentage. ours. Yeah. But yeah, I mean, I Well, we Americans said for me we just- were going to go to Mexico, and somebody said, "Oh, what do you want to go there for? It's full of Americans." What? Really? And that'd Yeah. be my ideal place to go because Yeah. I love, Americans. You always get a candid conversation. Yeah. And it's they're always very chatty. open, very chatty, and very And I like American sports, so you can talk about that. Yeah. exactly. But let's see what comes to mind when you ask the standard, I guess, European. What's it say? What comes to mind about America? Yeah, I What guess comes to mind if someone asks you what comes to mind about America? First thing I would say is loads of food. Food. The That's Super what I'd say. Bowl. Food, sport, Yeah. size, landmass. Travel. Yeah. All the positives kind of stuff, really. But, let's see what Europeans think of Americans. Waar denk je aan bij Amerika? Een gemeenschap wat onder een steen leeft. Ze hebben heel erg hun eigen wereldje. En ik denk dat ze niet helemaal af en toe het idee hebben wat er in de buitenwereld speelt. Een verdeeld land. Hoe bedoel je dat? Nou ja, je hebt natuurlijk de Democraten en de Republikeinen en die staan lijnrecht tegenover elkaar. En die hebben eigenlijk heel veel moeite om samen een democratie met elkaar te leven. Die scheur tussen de Republikeinen en Democraten die wordt zo onoverzichtelijk. That's an groot. interesting take. En dat Ja. wordt gevaarlijk. Donald Trump, chaos, crisis. Trump. Zootje Ja. wat Trump ervan gemaakt heeft. Maar die heeft natuurlijk mensen die dat zien zitten. En daar schaam je je gewoon voor. Zou je naar Amerika willen? Ik ben er geweest een paar keer en ik dacht echt van nee, dit zou geen land zijn waar ik zou willen leven. Vroeger had ik nog wel eens naar Amerika gewild, maar nu heb ik er geen zin meer in. Ik ben gewoon niet heel erg fan van Amerika. Ik ben er ook niet ooit heen willen. Nee, trekt me gewoon niet echt aan. Waar denk je nog meer aan bij Amerika? Schoolshootings, een beetje veel mensen met geweren. It's crazy, isn't it? It's mad the way. First of all, the Dutch anyway, right? Yeah. It's the Dutch have got like their own little Listen, I've lived in Holland. Yeah. I've lived in America, right? When we lived in Rotterdam, everyone thought Rotterdam was. It reminded me of Scousers a little bit. People from Liverpool, their city, Rotterdam, was the best on the planet. Nowhere beats Rotterdam. Yeah. Rotterdam this, Rotterdam that, and, it's Feyenoord and Sparta and all that kind of stuff. And I'm like, mate, you like Liverpool? It's the same. They've got like very ton, and it's kind of similar. Everyone sticks up to what they know. Yeah. You defend what's yours at the end of the day. And when certain people, when you talk about this, like Americans will get kind of a little bit wound up and going, well, it's not all that, and I get that. I understand that because Yeah. I've lived there, right? And I can have that conversation with someone who says school shootings, many people with guns. You do get that, Yeah. right? It's like saying, what do you expect about London, England? And everyone gets stabbed, Yeah. right? And that's the No, perception what do it you is. think of England? They've all got bad Bad teeth. teeth, everyone and we've gets got- stabbed, And we've yeah. got shit food. And we all walk around with bowler hats, With no going, taste. "Good morning." Yeah, right, to everybody. But it's one of them things where I remember when we first went to live in the USA, and someone said, "What do you want to live there for? Everyone gets shot." And I went, "I don't think everyone gets shot." You know what I mean? I think you've just been watching one too many movies, right? yeah. And listening to too much news. The shit they talk on the news. It's like now, I know now on the news over here, right, that. I've said it before. When Donald Trump wasn't the president, when it was Biden, in that period of Trump leaving and Biden and coming in, we never saw Biden on the TV. No. Never. No, that is true. Maybe once every month max. Not even that, I Now don't think. every channel, every newslet, every outlet of news you can get has got Trump on 24/7. Right? It's constant. You turn the TV on, it's Donald Trump on there. Right? And they all badmouth him a little bit. The mainstream media have got their own agenda of what they want to push out and what they want to do. And whether you think Trump's right or wrong, I don't know. He's not my president. No. He's president of America. I'm not American. I can't have a say. Yeah. It's not for me. I can't choose. You Yeah. know. So whatever I say doesn't matter anyway. I can choose who we have over here and try and put my vote across to who we get. And unfortunately, it didn't go our way. No. But am I bitter about it? Yeah. No, I'm not. Right. But it just didn't go our way. You've got to live with it. You've got Yeah. to live with whatever it is and hope that they do the right thing for what they do. Yeah. Unfortunately for us, the guy who's in charge over here isn't doing the right thing, and that's No. just not my opinion. No. I was talking to the most staunch Labour guy the other day, and he said it's a fucking mess. Yeah. And for him to say that, a and shit I'm like, show. I'm just like,
not my prime minister. If you know what I mean, I didn't vote for him. Yeah. But you can't say that. You've got to get behind them and try and sort of like get behind the country and do whatever you want to do. But people's perceptions are saying like school shootings, people with many guns. You get that, but you get stabbings over here. Not everyone's getting stabbed. A lot of people are, but not everyone. Yeah. You know. Run over. Iedereen kan een wapen kopen. Dan zeggen wij altijd van, nou, we zijn heel blij dat we in Nederland wonen. Waar dat niet het geval is. Racisme vind ik daar heel heftig. Ik denk dat je daar toch meer segregatie hebt. De extreme verschillen tussen arm en rijk. Blank en zwart en Chinees en dat soort dingen. Kan je een Amerikaans accent nadoen? I think I'm an American. Well, I'm trying. That was the most Dutch thing I've ever heard in my life. I think I'm American. Little bit. I think you do it very well. Thank you. Wat als je aan eigenschappen denkt van de mensen daar? Ja, ze zijn wat luidruchtiger dan Europeanen, vind ik. Ik denk dat ze heel erg in zichzelf gekeerd zijn en zichzelf een beetje superieur vinden. Dus ik denk wel dat er veel mensen zijn die misschien wat minder slim zijn in Amerika. Als je gewoon kijkt naar de filmpjes en de dingen die je online ziet. Dik. Ja, fastfood. Slechte levensstijl. Daar denk ik dan aan. Obesitas. Oké. Overgewicht. That's definitely Russian Santa, isn't it? That's if Santa lived in Moscow. Right? He's not too skinny himself. Wat mij opviel was de enorme omvang van de mensen en die enorme zulke bekers cola. En als je naar de movies ging, dat je dan dat popcorn, dat je denkt, hoe krijgen ze het naar binnen? Ja. Niet te geloven. Alles is super groot. Alles is super groot. Alles heeft obesitas size. Ja, de gebouwen, alles inderdaad. Zijn er ook dingen die je echt leuk vindt in Amerika? Of die uit Amerika komen? Nee, eerlijk gezegd niet. En is er ook nog iets wat je leuk vindt uit Amerika? Iets wat uit Amerika komt? Of... Ja, ik vind wel de manier waarop de mensen daar leven. Dat je eigenlijk heel veel eigen zeggenschap hebt, zelf je dingen moet regelen. Zelf beslist welke kant je op wil gaan. Als je een eigen bedrijf wil starten, dat je veel meer mogelijkheden hebt. En Harley Davidson komt er vandaan. Dat is in één keer een droom van iedereen, denk ik, om die een keer te bezitten. Muziek, cultuur. En wat is je favoriete Amerikaanse artiest? Bob Dylan. Ja, van klassiek. Waar ik echt aan moet denken is toch wel echt de filmbranche. Wij zijn altijd, al onze vakanties hebben we gedaan op de fiets door Frankrijk. Dus vertrekken hier in Alkmaar neergewaard en eindigen in de Pyreneeën. En dat kan je natuurlijk in Amerika natuurlijk ook. Wat ik wel heel leuk vind aan Amerikanen, dat als je kijkt naar sportwedstrijden, als je dan beelden van tribunes ziet, dan zie je supporters van de verschillende clubs door elkaar heen zitten. En dan zie je dat ze dat echt samen beleven. Heel vriendschappelijk, zeg maar. En dat is prachtig. Dat klopt, dat is ook wel een verschil als je hier tussen Ajax en Feyenoord kijkt. En je kijkt daar tussen twee grote teams in de NBA. Ja, die slaan elkaar niet de hersens in. Dat gelukkig niet. Ja, hier in Nederland wel. Maar daar heb je ook de hooligans voor die gewoon gaan vechten. Ja. Ik denk dan meer aan die meiden. Dat ik denk van, is dit over sport? Over de cheerleaders en zo. Dat vind ik heel erg slecht dat het op de middelbare scholen zo wordt gepromoot. Voor het perfecte lichaam. Dat sport daar aan... For the perfect body. From schools pushing the perfect body. She's talking about obesity a minute ago. Yeah. Everybody fat. Right? Gelinkt is. Terwijl sport te maken heeft met je gewoon fijn voelen in je lijf. Weet je, al die dikke billen en vet uit je billen zuigen komt daar ook vandaan. Dat vind ik ook heel slecht. Hoe zijn Nederland en Amerika anders? Ik ben van de zomer nog naar Amerika geweest. Maar het is anders. Als je dan een ander kanaal wil kijken op YouTube, van Just for Bikes, die dan het verschil omschrijft, dan zie ik toch wel inderdaad, je kan nergens komen zonder auto. Als je hier kijkt, heb je gewoon een binnenstad. Je hebt winkels, daar heb je alleen maar woonwijken, grote woonwijken. Geen winkelcentrums, geen cultuur. Het is gewoon in de auto stappen, half uur rijden. En dan staat er een winkelcentrum met één grote parkeerplaats. Het is niet mijn land. Dat het hier gewoon allemaal best wel klein is. En dat het daar allemaal heel groot is. Heel anders bijvoorbeeld dan Amsterdam. Ik denk dat wij Nederlanders wat rechter voor hun raap zijn. Ja. Dus we zijn wat harder, wat feller. Wij zijn veel nuchterder. We zijn niet zo met geld bezig. Niet minder in ieder geval. Daar wil iedereen rijk worden en dat soort dingen. En het is hier gewoon allemaal beter georganiseerd. En politiek is ook wel een heel groot verschil natuurlijk. Onze ziektewet is allemaal wat beter geregeld dan bij hun. Bij ons is het de standaard dat je je premies betaalt om naar het ziekenhuis te kunnen. En daar is het volgens mij een keuze. Ja, en daar kan je er ook best wel snel buitenballen al. Ja. Kan je een Amerikaans accent nadoen?
Hey, you fucking bastard. Was that the Irish Americans? Dat kan je goed, hè? I don't think they would say that, would they? No. Start wobbling up. Succes vandaag, hè? Ja, dankjewel. Hoi, hoi. So it's all in the Netherlands, isn't it? Yeah. Yeah, probably not the right. What's it? Getting Europeans thinking No, it it's should be just what one, Dutch it's people. one area, yeah. Well, I mean, I guess Cloggies. it is just what they think, even if they've never been there. Everyone's got like the thought of things. At the end of the day, everyone's entitled to an opinion. Yeah, You know, it's and we've lived there, and it is very laid back. What, Holland? Yeah. Yeah, It's like back in the Liverpool. 1970s. It's like I say, it's like Liverpool. You have like small, half a pint of like milk and a half a loaf of bread. Well, when you and- compare size, I moved from Houston to Rotterdam. I wanted to say us. Now going from somewhere like in Houston where you get like what was that big shop? Heb, H-E-B. It's Heb, there, right? No, Heb's not. Heb's in Houston, man. Right? Oh, That's right, Holland, right? So you got Heb in Houston, which is huge, right? Yeah. A huge supermarket where you can get everything, right, in there, sort of thing. And then when I went to Rotterdam, I said to the guy, "I'm lost. I need you to direct me." He says, "Right." He said, "Where you are, you should see the big Albert Heijn." And I went, "Oh no, I'm near a small Albert Heijn." He went, "Oh no, it's not. You must be somewhere else then." He said, "What's the name of the road?" So I'm telling him the name of the road, and he says, "No, there's a big Albert Heijn on the corner." I went, "Mate, I'm looking right at it. It's like a corner shop." I said, "It's small," and he's like, "No, that's big." And I'm like, "It's not. It's small." And we're arguing. Anyway, he directed me, and he said. And then, funny enough, I walked further round and I saw a little Albert Heijn. And then he realised he was talking about the big Albert Heijn. It was like a corner shop. Yeah. I'm like, mate, if that's the biggest supermarket you've got, we've got trouble. They only had one aisle for frozen stuff. Yeah, it was just it was tiny. It was like a corner shop, like I say. And then when you've come in from like a Heb to that, and him telling me it's big, and then he said the big bridge. Now I'm looking for something like the Verrazano, right? Yeah. It's very different. And it's the way you describe it. It's a European and North American mentality. And I don't mind people having an opinion, but if you've never been there, how can you? I know some of them said they've been. Because you see it on your phone and on the internet and all that. There's certain countries I have an opinion of without going. Because of that, and like Egypt, I don't want to go. Yeah. Because my opinion tells me don't go. You won't like it. But even when we moved to the Middle East, my mum was like, "Oh no, Darren's going to get arrested there." Anyway, I'm in prison. No, but I think it's one of them things where you have an opinion about everything, but sometimes people are a bit too quick to jump on that bandwagon of what America's about, what the USA is about, without actually going there, like you're saying. And I think once you're there and you realise how friendly the people are and how welcoming it is, Well, and how accessible it is for anything you want, you can access anything. Yeah, but even in America, you'll get people from the South that hate like New York. Yeah, it's just a personal opinion. It's the size of Europe, isn't it? It's massive. It'll be even bigger probably. But then you look at he's talking there about the Democrats and Republicans can't live together, mate. You've got Geert Wilders at work. They need Dutch because he's divide. But it's you've got things like that as well. But it's I don't know. It's hard to get one country's opinion or one people's opinion from a high street of different things. We can go out here and ask people about America, and you get a totally different variation. Yeah, for sure. What you get, but. Us Europeans love the Americans anyway, I know that for sure. Well, most of you anyway. Some of you are knobheads. Yeah, anyway, it's always good to get people's opinions. Yeah. Right? Yeah. Let us know what you think of the Dutch. Yeah, the kookabakkers. And some tall people on bikes. Yeah, exactly. Loads, millions of them everywhere. Yeah. Everyone's got a bike. Yeah. You can buy them anywhere. Anyway, hope you guys enjoyed that. Don't forget to like and subscribe. We'll see you in the next one. Cheers. Bye. Cheers.